Hello students, welcome to Pattatkal English Academy and Banashankari English Academy. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಲೆಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತರಹ ನೀವು ಲೆಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲೆಸನ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತರಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೇನಿ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತದ. ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಸನ್ ಅದೇನದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಡೀಟೇಲ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಡೀಟೇಲ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೀನಿ. ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ನಡ by C. Rajagopalachari. About the author, Chakravarti Rajagopalachari 1878 to 1972, informally called Rajaji or CR, was an eminent Indian statesman, lawyer, writer and independence activist. He was the last Governor General of India. Beyond his political career, he was a masterful storyteller who rendered ancient Indian epics into accessible, profound English prose. His intelligence, his retellings of the Mahabharata and Ramayana remain timeless classics celebrated for preserving core philosophical debates and psychological depths of the characters. Introduction. The lesson Karna is a poignant excerpt from C. Rajagopalachari's retelling of the Mahabharata. It traces the tragic arc of one of the epic's most complex heroes, Karna. Born to Kunti and the sun god Surya, but raised by a humble charioteer, Karna spends his life fighting for recognition, torn between unmatched nobility and a tragic allegiance to the Kauravas. The text highlights his unwavering loyalty to Duryodhana, his unparalleled generosity, the curses that bound his fate, and his ultimate fall on the battlefield of Kurukshetra. Short summary in English. The narrative opens at a royal tournament where Arjuna displays supreme skill. Karna arrives unexpectedly, duplicates Arjuna's feats with ease, and is mocked by Bhima for his low foster lineage, son of a charioteer. Duryodhana intervenes, defending Karna and crowning him the king of Anga, sparking a lifelong bond of loyalty. Despite being stripped of his divine armor and earrings by Indra and bearing a curse from his Guru Parashurama, that makes him forget his ultimate weapons in his hour of need, Karna refuses to abandon Duryodhana even after learning his true identity as Kunti's eldest son. During the Kurukshetra war, and his chariot wheel sinks into the mud, Krishna reminds Arjuna of the past sins of Kauravas and commands a hesitant Arjuna to strike down an unarmed Karna, ending the life of a
tragic, fiercely loyal warrior. ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಕಥೆಯು ರಾಜಕುಮಾರರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಣನು ಅದೇ ಸಾಹಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭೀಮನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೂತಪುತ್ರ ಸಾರಥಿಯ ಮಗ ಎಂದು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಜೀವಮಾನದ ಗೆಳೆಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ಜಾತ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಶುರಾಮ ಶಾಪದಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಮಂತ್ರ ನೆನಪಾಗದಿದ್ದರೂ ಕರ್ಣನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ದಾನಗುಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಕುಂತಿಯ ಮೊದಲ ಮಗ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ರಥದ ಚಕ್ರವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೌರವರು ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಆದರೆ ದುರಂತ ನಾಯಕನ ಕರ್ಣನ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Detailed summary in English. The tournament and identity crisis. During a grand exhibition of martial skills, Arjuna stuns the crowd. Karna enters like a roaring thundercloud and easily duplicates Arjuna's feats. And challenged by Kripacharya to reveal his royal lineage before fighting Arjuna, Karna is humiliated because he is known as the son of charioteer Adhiratha. Duryodhana's grace. Witnessing Karna's humiliation, Duryodhana steps in, defends his talent over birth, and instantly crowns him king of Anga. This creates an unbreakable debt of gratitude in Karna's heart. Bhima mocks his lineage, but Duryodhana fiercely defends him, stating that valor is the hallmark of a Kshatriya and that mighty rivers and great heroes should not be traced back to their humble sources. The sacrifices and curses. Indra, fearing for his son Arjuna, disguises himself as a Brahmin to beg for Karna's protective armor and earrings, despite being warned by the sun god. In a dream, Karna's legendary charity prevents him from saying no. He cuts them off his own body. In return, Indra gives him a Shakti weapon, usable only once. Later, a flashback reveals that ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. Karna's Guru Parashurama cursed him to forget his Brahmastra invocation at the critical moment of his life because Karna had lied. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ about being a Brahmana, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, to learn the art. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ. Loyalty to the end. And Bhishma lies on an arrow bed of arrows. He reveals to Karna that Kunti is the firstborn son and urges ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಣ. But to join his brothers, the Pandavas, Karna gently refuses, stating he has eaten Duryodhana's salt and will willingly give his life to pay back his friends' love and trust. ದುರ್ಯೋಧನಗ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಬದುಕ್ತೀನಿ. The fated death. Made Generalissimo, military general of the Kauravas army, Karna faces Arjuna. During the duel, Karna's chariot wheel sinks into the bloody mire. As he dismounts to lift it, he appeals to Arjuna's sense of dharma and fair play. Krishna fiercely intervenes, listing the times
listing the times Karna abandoned ಧರ್ಮ. ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ ಕರ್ಣ ಹೆಂಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ರೌಪದಿ 1, ದ ಲೋಡೆಡ್ ಡೈಸ್ ಗೇಮ್ 2, ಅಂಡ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗ್ ಅಭಿಮನ್ಯು 3, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಓವರ್ ಹೆಲ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಶೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೀಸ್ ವೆಪನ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಪಾಪ. Due to the curse, Karna tries his best to lift the veil. On Krishna's strict command, a hesitant Arjuna shoots the fatal arrow, severing Karna's head. Severing separate. ತುಂಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ರುಂಡ ಮುಂಡದಿಂದ ತುಂಡಾಗೋದು. The narrative notes that the breach of wartime codes was born by Lord Krishna himself. ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾ ದೇವರಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಂದರೆ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು, ನಾ ದೇವರಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಟು ನೋಬಲ್ ಅರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಡೀಟೇಲ್ ಸಮರಿ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನ. ರಾಜಕುಮಾರರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಿಡಿಲಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಕರ್ಣನ ಕುಲ ಮತ್ತು ವಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾರಥಿ ಅಧಿರಥನ ಮಗನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಸ್ನೇಹಾಸ್ತ. ಕರ್ಣನ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ್ಣನು ಅಂಗದೇಶದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭೀಮನು ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ವೀರತ್ವವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಲಕ್ಷಣ, ಶೂರರ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಬಾರದು ಎಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಋಣಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಪಗಳು. ಅರ್ಜುನನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಂದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನನ ತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮಜಾತ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೂ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ದಾನಗುಣದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಕವಚವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ವರವನ್ನಾಗಿ. ಬೂಣ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪರಶುರಾಮರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕರೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಗುರು ಪರಶುರಾಮರ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಅದ ದುರಂತ ನಾಯಕ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಕೊನೆವರೆಗಿನ ನಿಷ್ಠೆ. ಭೀಷ್ಮರು ಶರಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬೆಡ್ ಆಫ್ ಯಾರೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ಣನು ಕುಂತಿಯ ಮೊದಲ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಪಾಂಡವರು, ಅವ್ರು ಸೇರ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ರಾಶಿವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣನು, ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಒಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ಒಪ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡುವಂತ, ನೀ ಹೇಳುದು ಸರಿ ಐತಿ ಅಂತ. ಕರ್ಣನ ವೀರ ಮರಣ. ಕೌರವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಚಕ್ರವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣನು ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಕೆಳಗಿಳಿದಾಗ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ, ದ್ಯೂತಾಟದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕದ್ಮಣ್ಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿ ಕರ್ಣನ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶಾಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಠಿಣ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಣನನ್ನು ಶಿರಶ್ಛೇದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಈ ಪಾಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇನೋ ಹೊರುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮಂದಿಂದ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಥೀಮ್ಸ್. ದ ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್. ಕರ್ಣ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಈಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಸುತಪುತ್ರ rather than his individual merit, reflecting the rigid social prejudices of time. ಇದು ಒಂಥರ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅನ್ವೆವರಿಂಗ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಕರ್ಣ ನೋಸ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಈಸ್ ಫ್ಲಾವ್ಡ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಗೇವ್ ಹಿಮ್
respect. And the world mocked him. Karna chooses loyalty. Karna chooses loyalty over his own biological brothers and his life. Fate versus free will. Despite his stellar qualities, Karna is bound by complex circumstances, cosmic plots, Indra's deception, and fatal curses that orchestrate his inevitable downfall. The ambiguity of Dharma. The lesson raises a tough moral questions. Krishna justifies breaking the code of war to kill Karna by pointing out how Kauravas repeatedly broke Dharma first. Conclusion. The story of Karna is a poignant deep dive into human complexity. He is neither purely a villain nor a flawless hero. Very beautiful, I can represent. He is the ultimate tragic figure of the Mahabharata, a man of immense charity and unmatched prowess, power, whose life was defined by systematic exclusion, bad timing, and a beautiful but fatal debt of loyalty to an evil king. Important tips for exams. Duryodhana's defense speech. Memorize Duryodhana's core argument against Bhima. Valor is the hallmark of a Kshatriya. No, how could a tiger be born to an antelope? This is a highly probable question regarding character context. The two fatal curses disadvantages. Be clear on the two things that crippled Karna at the end. The loss of his divine armor earrings to Indra. ಇದು fatal curses. Disadvantages. Parishrama's curse causing him to forget the Brahmastra mantra, Inoketri mantra. ಇದು fatal curse. Krishna's argument. Be prepared to write a long answer on why Karna justified killing Karna, why Krishna justified killing Karna while he was unarmed. ಈಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ ಅವಾಗ ರೆಫರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಫರಿಂಗ್ ದ್ರೌಪದಿ, ದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅರಗಿನ ಮನೆ, ಅಂಡ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. The poet's nouns. Note the textbook's final lines. The poet does not blame Arjuna. Beautiful. For the unchivalrous strike, the moral burden is shifted completely from Arjuna to Lord Krishna. Now, the figure of speech. Similarly, a sound loud and compelling like thunder. Similarly, glaring fiercely at Karna, who stood stately as a mountain peak. Similarly, Karna bent down his head like a lotus under the weight of a rain. Similarly, sent a dazzling arrow like a serpent with its flaming double tongue out. Similarly, how could a tiger born to an antelope? Ile tiger antandra Karna. Hauದಲ್ಲ, antelope ಅಂತಂದ್ರ ಅಧಿರಥ, chariot. Some new words. Abounds exists in large numbers, quantities, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಿರೋದು. Proficiency, high degree of skill or expertise, ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ. Exaltation, a feeling of triumph, elation or joy, ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ. Affronted, insulted or offended openly, ಅವಮಾನಿತನಾಗ, ನಿಂದನೆಗೊಳಗಾಗ. Prate, talk foolishly or at a tedious length, ಅರ್ಥ ಹೊಡೆಯುವುದು, ವ್ಯರ್ಥ ಬಾಯಿ ಮಾಡುವುದು. Sion, a descendant of notable family, ವಂಶಸ್ಥ, ಕುಲದ ಕುಡಿ. Lineage, direct descendant from ವಂಶಾವಳಿ, from an ancestry, ವಂಶಾವಳಿ, ಮನೆತನ. Obeisance, defensial respect or a bow, ಗೌರವ ವಂದನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದಿರ್ತಾಗ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕರ್ಣ.
anguish, pain, severe mental or physical pain, suffering. Inveigle, persuade someone to do something by deception. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀ ಹಿಂಗತೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾದನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರೆ ಏನು ಕಾಗ್ನೆಟೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ acquiesced accept something reluctantly but without protest ಒಪ್ಪಿಕೋ respite a short period of rest or relief ಬಿಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ Generalissimo, the commander-in-chief of an army, Maha Senadipati. Benediction, the utterance of a blessing, Ashirvada, Shivaharike. Mire, deep, slimy mud or swampy ground. Kasar Chauman. Thank you for watching. Please subscribe, share, like, comment.